Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валянус Плей. Так, вам не здалося, я є той самий закадровий голос. Від сьогодні ми почнемо проходити гру вже з веб-камерою по вашим багаточисельним проханням. Тому що раніше це трішки технічно не вдавалось. Але зараз ось я. Будьмо заново знайомі, так би мовити. Так, давайте подивимось, які у нас плани на сьогодні. В минулій серії до нас вернувся Себастьян. Він нас, так би мовити, запрошує до себе у Фелдкрофт. Також нам написала якась Аделаїда Дубс. Не знаю, хто це, що це. Їй також потрібна якась допомога. І, власне, нас запрошує Сірона. Пап Три Мітли теж хоче щось від нас. Ми наразі відразу відправляємося в Фелдкрофт. Це доволі далеко летіти доведеться. Використовуємо швидке переміщення. Летимо болотами вночі. Такий туман. Треба відкрити, мабуть, точку швидкого переміщення. Щоб у нас була... Де тут двері? Ти ще хто? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambush me they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me for... Зілля Максима йому потрібно. Ну добре, на, тримай все, іди звідси. Oh, I will. You could... Ranrock's lot won't take me. Тобто, я помітила, що в таких будиночках, які слугують точкою для переміщення, постійно якісь люди від нас щось просять. От прям постійно їм потрібно якісь зілля, чи зілля невидимості, чи зілля Максима. Можливо, якщо ми їм допомагаємо, ми, типу, прокачуємо якусь приховану гілку доброти в цій грі. Наскільки я знаю, якщо ми вивчимо Аваду Кедавра, гра буде вважати, що ми пішли темним шляхом, ми стали темним чаклуном. Піти по темному шляху не хочеться, але хочеться все ж таки спробувати цю Авада Кедавра. Типу, де ще це можна зробити, як не в грі? Погляньте, у них є море. Море чи океан, щось таке. Я навіть знаю, куди тут можна приїхати на канікули. До Себастьяна в гості на Фелдкорт. Відпочити, поплавати. А цікаво, заникалось це поселення. Воно ніби оточене скелями з усіх боків. І через скелі його не прилетіти. Тут знаходиться якийсь захисний купол. Добре, прискорюємося. На дворі ще ніч, люди сплять, а ми такі вриваємось сюди. Лети давай. Чому ти застрягла? Людей нема. Людей нема, нікого немає, всі сплять. А я приїхала до Себастьяна в гості. Добрий ранок, я тебе тут зачекалась. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and Ominet. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's.
This Я way. пам'ятаю, ти казав, що не варто знайомитися з твоїм дядьком, що він така доволі дивна людина. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Щось немає жителів, одні тільки Here we кози. are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. От і познайомилися із сестрою, і з дядею. Себастьян, нам тут не раді, мені здається. Таке собі I'm перше sorry you had to враження. see that. If you don't mind, I just need a moment alone. А мені що Poor робити? Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Нормально. Почекай. Себастьян, в тебе тут трішки задралось. Ти ніби в юбці ходиш. Такий кумедний. А, ну добре, поспілкуємось тоді з Анною і Соломоном. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Mені здається, має бути спосіб, типу, зняти це прокляття. Не може бути так, що його наклали, і зняти не можна. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Типу, в нас є здатність до стародавньої магії. Можливо, ми зможемо її якось вилікувати. Щось придумаємо, типу. Де тут наш Соломон? That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Не будь таким категоричним. Я гадаю, що їй ще можна I'm допомогти. so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced.
Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Бла-бла-бла. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Ми I hope you допоможемо. remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Да, дядь, ми допоможемо Себастьяну розібратися, що тут взагалі відбувається. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Мені більше цікаво, чому ти приїхав до своєї сім'ї у All the Фелдкрофт, debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. і чому ти They've been досі в digging учнівській something. мантії. Це мені більше цікавить. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Ну, давай, перебіжимось. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. Ну, I звісно. want to be a part of it. Почекай, тільки не в спину. Не встигли ми прийти, як тут вже купа ворогів. Знову. Вас занадто багато. Ха, як класно. Хто там такий дикий? Так, ось цього потрібно покарати. Слухай, іди звідси. Куди ти подівся? Подиви на нього. You've made your last mistake. Командир. В нього очі світяться. One there. I'll take you from shoes to shadow. В них очі світяться якось нездорово. Командир, заспокойся. Ти що це таке надумав? А! Мені не подобається, що вони можуть трансгенерувати. Типу, в будь-який спосіб можуть втікнути і з'явитися в тебе десь за спиною.
Що ти до мене пристав? Як банний лист. Згинь, кажу. Ти диви який. Думаєш, ти самий розумний? Закінчуй з ними, Себастьян. Я тут позбираю все, що лежить. Щось вони ніяк не закінчуються. Так, все. I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Ти б краще вбивць Ранрока завалив, тому що вони мене мало не поклали. Себастьян, куди ти подівся? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? І що ми маємо They seem to have знайти? set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's Та all I ever heard. невже тут жив професор, який, власне, і зараз нас вчить цієї стародавньої магії? Значить, тут щось можна знайти, не просто так вони тут лазили. Вони постійно на крок попереду від нас, як я можу помітити. Це залишки цього будинку? Спалене обличчя, не можна роздивитися, хто це тут був. Які ще можна зацепки тут дізнатись? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Щось тут має бути. О, шахта. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look. В самому будинку ми тільки що були. Там нічого, ніяких підсказок не було. Я звернула вже увагу на цей портрет. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Звісно, спеціально. Мені здається, тут щось є. Добре, які там ще у нас є закляття, які можна використати?
Leviosa. Confringo. Чому конфрінго не працює? Це і щось нове. І де пульсо не працює. Можливо, тоді потрібно репаро застосувати, чисто відновити? Reparo. Ні. І репаро ні. І як тоді? Пролізти ми не можемо? Я бачу там прохід у підвал. Пустіть мене! Гра! Гра, ти змушуєш мене до якихось незрозумілих речей. Я вже перепробувала всі закляття, які взагалі можливі. Гра чомусь не пускає. This well looks familiar. Що тобі це нагадує? Можна пояснюючу бригаду? Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Коли ти це все встигла побачити? Ти що це? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do I you... found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Знову я побігла поперед батька в пекло, тому ні одне закляття не спрацювало, щоб тут відкрити цей прохід. Гра постійно не дає нам пройти раніше, чим потрібно. Драбина? Тут вхід в підвал. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Lumos. They've left all of this simply strewn about. Тут ще диявольська Tells me they're лоза. after something bigger. І тут диявольські силки, чи як вона, лоза. Давайте почитаємо листи, мабуть, вони тут потрібні. Я вже другий тиждень у таборі. Щодня привозять все нових хворих. Лікарі, магли і навіть наші цілителі намагаються зробити для них все можливе. Скорбота майже відчутна. Ті, хто оговтався від чуми, ніколи не оговтуються від болю втрати. Лихоманка пройде, шкіра загоїться, але сум залишиться в серці назавжди. Я бачила чоловіка, який, як і мій батько, втратив дитину. Це нестерпно. Мені хотілося хоча б трохи полегшити його страждання. Я починаю думати, що інші неправі, я здатна допомогти цим нещасним. На мій погляд, залишити їх страждати не менш жорстоко, ніж позбавити мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Можливо, це дасть нам якусь підсказку. Ще один
лист. Я приїхала сюди за знаннями, а тепер мене переповнює бажання допомогти. Сумніви мучають душу. Таке почуття, наче моя магія прагне зцілювати, а я не дозволяю їй. Невже надії немає? Невже докори совісті мучатимуть мене все життя? Як дивитися цим людям у вічі і до того ж знати, що я б могла полегшити їхні страждання? Сьогодні знову бачила чоловіка, який нагадав мені батька. Він покинув табір. Хіба погано було б допомогти йому? На мою думку, це дозволило б не тільки застосувати моє особливе вміння для доброї справи, а й дізнатися багато нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Угу. Revelio. Що ми тут упускаємо? Тут більше немає проходу? О! Звісно, є. Lumos. Проход завжди є. You're not going to believe this. I can see the undercroft. What? Це прохід? A daydream? Because that happens to me too. Тут знову якийсь прохід? Забери від мене свої руки. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm Оце tempted to hold my пригоди. breath. Оце пригоди. Ну що ж, давай тоді. О, Why would the door lead us here? Sebastian, look. це ж твоя потаємна кімната, де ти любиш проводити час. Тут був портрет. Його знищив хтось. Негідники. Мабуть, це була карта, чи що? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Я тобі казала, що тут таке враження, ніби був якийсь прохід. Velio. Якби ще зрозуміти, що це. Anything helpful in the note? Звісно, ні. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Жінки такі жінки, після зустрічі з нами потрібно проводити голову до ладу. Добре. Типу, це завдання ми поки виконали, доки він це все переварить, потім він нам зателефонує, а ми поки
Відправимось у Хоксміт до Сирони, нам потрібно ще з нею поговорити. І отримуємо магічний рецепт, а нам потрібні всі рецепти, які тільки можна дістати для нашої потаємної кімнати. Тому швиденько летимо в Хоксміт. Де це в нас знаходиться? Тут ще якесь завдання з'явилося. Типу отруйна суміш. За 3 мітлами стоїть чоловік і щось бурмоче собі під ніс. Чи варто мені цим зайнятись? Можна теж отримати золото і зовнішній вигляд. Я бачу десь якийсь чолов'яга стоїть. Де він тут? Давайте його пошукаємо. I'll fix him, that charm grinder. Еклі Барнс. Це він нам дасть якийсь квест? Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Мені здається, це один із квестів, що, типу, нас повести по темній стороні. Тому що, якщо ми зараз підемо мститися людині, яка доволі логічно чому вигнала його. Він доволі зухвалий, має дуже поганий характер. Якщо ми приймемо завдання, нас попросять зробити якусь капость, якусь бредоту 100%. Я його розумію. I can see why you said that. You do seem angry. Of course I'm angry now, in large part due to his absurd overreaction to what is simply passion for my work. Supercilious fool, he's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? No. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's knees. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in Simple. particular? If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. Тобто нам пропонують піти, вкрасти для нього тентакул, а також вкрасти купу інгредієнтів для себе коханого чи коханої, тому мені щось не подобається це. Це типу стежка зла, мені не подобається ця ідея. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Тут навіть можна знайти альтернативний спосіб. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. А можна я просто... I just need that venomous tentacula. Я можу віддати тобі свою тентакулу. Я їх вирощую в себе в Mr. таємній Barnes will not get in кімнаті. trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacula. Типу, в мене є своя тентакула. Я гадаю, що не потрібно нам буде красти, ми знайдемо якийсь інший спосіб. О, погляньте, тут восени вже готуються до Хеллоуіну. Всюду ось такі чудернацькі вирізані гарбузи. Тут стоїть опудало, ось можна погуляти містечком, побачити. Погляньте, кажани.
Всюду гарбузи. До речі, я теж народилась на Хеллоуін, якщо що. Теж доводилося вирізати ось такого от гарбуза. Що тут у нас? Колодязь з водою. Йдемо до Сірони. Тут має бути вхід десь не із горища, а нормальний вхід для нормальних людей. Сірона, добрий вечір, ти де? А, натирає столи. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Як не звикнути її чоловічого голосу. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ranrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Я гадала, там щось дійсно потрібна якась така допомога, нам просто потрібно злітати, забрати коробку з її речами. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Ну добре, давайте кабанчиком швиденько полетимо туди і назад, так би мовити. Де тут вихід у нас? Вона нам дасть за це магічний рецепт, тож хочеш не хочеш, маєш летіти в верхній Хогсмід, так як вона цього бажає. Це полетіли. Використаю швидке переміщення. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Зараз ніч, ось вона. Вночі сапає щось тут, гребеться посеред ночі. Добрий вечір, Дороті. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you! How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion.
Sirona also mentioned that Mr. Spruttle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in... The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Типу, мурлокомлю я її зараз віддала, які в мене були вже зібрані особисто. А тепер потрібно дертися кудись в печеру і знову збирати ці мурлокомлі. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Spruttle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Ну, все. Задача зрозуміла, знайти вхід в якусь печеру. Будемо шукати ці листи. Ще тільки листів ми не шукали. These rocks have seen better days. Почекайте. Тут можна навіть зібрати ресурси, поки йдемо. Камінці нам згодяться для нашої чарівної кімнати. Яйця пепламбо теж згодяться. Тут ще й вороги, як ми те любимо. О, собака сутула. Привіт, собака. Інколи хочеться реально мати вада-кедавра, щоб їх просто з однієї кнопки вбивати. Це було б, мабуть, цікаво. Так, ти тут звідки, собака? А, це вовк-анімак. Клас. Я тобі повірю. Я була свідком того всього діла. Ми точно йдемо в потрібному напрямку. Звісно ж, ні. Коли ми ще йшли в правильному напрямку? Ми знову знайшли пригоди на свою задницю, на свою дупу. Це потрібно було десь наверх піднятися. О! А ось і мурлокомлі, які випускають якісь шипи, колючки, щось таке. Добре, йдемо. Ну тут хоча б видно, куди йти. О, мурлокомлі. То вона просила, щоб я їй дістала 3 мурлокомля. Тут ще й головоломки, типу, якісь чи що. Ого. Ми ходимо по кругу чи як? О! 28 рівень! Що?
Так, тікаємо звідси. Ой, ні. Випустіть мене. Мати рідна, куди я потрапила? Навіщо я сюди пішла? Будь ласка. Я ж його не вб'ю. Він для мене ще завеликий. Та за що? Чому не попередили, що тут троль живе? Я не можу звідси вибратись, мене поховають тут. Типу, він великий, і я не зможу з ним нічого зробити. Типу, він махає палицею, можна, в принципі, взяти, наприклад, Експеріальмус, щоб забрати в нього цю палицю. Що нам ще може знадобитися? Намагатися застосувати аресту моментом, тому що він важкий, я його не зможу підійняти. І що б можна було б взяти? Намагатися вдарити його об землю. Ну, спробуємо. Аресту моментом. Ага, звісно. Слухай. Навіть так. Тобто йому байдуже, взагалі байдуже. На все байдуже. Мені здається, я влипла. Ну що ж, тоді доведеться танцювати, виходу немає. Якраз свій відвар буде куди витратити. В принципі, щось трішки ніби як вдається, ми його заколупаємо. Давно я так не потіла, слухайте. Як я взагалі тут опинилась? Куявки троля, ну дякую. Так от зайдеш не туди, в якусь підворотню, і все, і вважай, що ти мертвий. Як звідси тепер вибратись? Мені здається, я трішки пішла з самого початку не туди. І я тепер тут застрягла. Мітлу використати не можна. Його тут спеціально закрили, типу, закували. Ні акцію, нічого. Тоді як мені звідси вийти? А, ось так просто, чисто головою вперед і все? І воно відкриється. Я могла з ним не битися, я могла просто втікнути? Чо? Можна було не страждати? Клас. Скільки більчаток? Я бачу, там щось є. Ми можемо ще туди сходити, позбирати грибочки. Скільки грибів? Назбирала на все життя. А де ж тут скринька лежить? Коробку ми так і не знайшли з цими листами. Ми взагалі-то за ними прийшли. Чи це листи? Дорога Сирона, я створив цей невеликий подарунок, щоб подякувати тобі. Якби ти не підтримала мене на тренуванні з квіддичу на минулому тижні, я б вже пішов з команди. А зараз ми виграли кубок Хогвартса.
Тобто Когтевран, в принципі, вигравав кубок. Коли я була в нашому больничному крилі, люди між собою обговорювали те, що Когтевран не виграє кубок. Ще один лист. А ось, власне, і ця коробка. This must be Sirona's box of letters. Здається, ми якийсь прогавили лист. Читати чужі листи. I should take this box of letters to Sirona. I think that's everything. Sirona will be glad to have it. Нічого, Сірона, я знайшла твої Can't листи. thank you enough for helping to save the village from those trolls. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memory. Що нам дали? Просто поличку з бочками? Це і вся нагорода? Я Folk просто still talk about you так... taking down that troll in the village circle. You certainly may. Я гадала, буде нагорода якась більш суттєва. Я, типу, там мало не загинула від троля, а вона мені просто подарувала якусь поличку з бочками. Це розбиває мені серце. Так, що у нас ще з'явилось? Зустріньтесь з Наті, коли стемніє, і відвідайте заняття по астрономії. Ми навіть листів не отримували. Що, почта совина зламалась чи що? Ні, нам нових листів не приходило. А як тоді в нас без листів просто з'явилися квести нові? Що нам потрібно сходити на заняття по астрономії, я навіть знаю, чим ми займемося в наступній серії. Нам потрібно буде зустрітися з Наті біля замка Фалбартон. Незрозуміло навіщо. Зараз ми побіжимо до Аделаїди Дубс. Погляньте, як красиво прикрасили внутрішній двір. Готуються до Хеллоуіну. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried.
What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Тому зрозуміло, чому вона так переживає за свого дядька. В неї більше нікого немає, це її єдина рідня. I'll try and look into it for you, Adelaide. Спробуємо знайти. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. І куди нам потрібно переміститись? Тобто він недалеко від забороненого лісу. Молодець який. Тут ще поруч нора Нюхлера. Можна навіть Нюхлера собі зловити. Ну давайте тоді злітаємо. Що робити? Де тут його лагерь? Десь зверху лагерь закинутий. А, ні. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Та треба їх завалити. Нам потрібно дізнатися, що тут сталося. Якась книжка. Mr. Oakes's trade journal. Прибічники Ранрока згодились з нами зустрітися, але мені трішки не по собі. Вони висунули інші умови і не дуже дружелюбно відповіли на мої запитання. Я підслухав їхню розмову. Судячи з того, про що вони говорили, на Гобледуку їм потрібні мої поклади рідкісного металу. Страшенно не хотілося б засмучувати їх ще більше, занадто вони запальні. А ще мені дуже потрібна ця угода. Може нам удасться домовитися, може ні. Роуланд Дубс. Що це за його лист? Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Типу вздовж річки? Нам потрібно знайти якісь розвалини? Ось ця річка. Вздовж річки мають бути, типу, десь розвалини. Але я не бачу тут розвалин ніяких на карті. Доведеться летіти, типу. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now, to find the crooked tree. Криве дерево тепер шукати. Криве дерево. Та тут більшість дерев криві, типу. Може нам потрібно в руїни Кору? Може таке бути, типу? Може. Щось я не бачу прям таке криве дерево. Як вона описала. Чи можливо це воно є?
crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Ну, значить, я вірно вважаю, що нам потрібно летіти ось до цієї вежі. На карті. Ось. Мімо ось цієї вежі, вона тут була. Ось скільки тут лунного каміння. Повз такого проходити – це просто злочин. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. А ми ще сюди заглянемо, подивимось. Ну, тут Мерлінова загадка. А ось, здається, ми знайшли це місце, яке нам було потрібно. Знову тут гобліни. What do we have here? Командира відразу вбиваємо. Скільки вас тут ворогів? Багатько. Not the best place for an I may have more luck higher up in the keep. Зараз піднімуть паніку. Ну, їх тут доволі багато. A ladder. That's what I need. Драбина, кажеш, потрібна. If only I could get... Хто тут? Нема нікого, тобі здалося. Я постійно про це кажу, що здалося. Сподіваюсь, він мене не побачить. Ха! Як мені подобається це закляття Петріфокус Тоталус. Все, ми практично дійшли. Руїни Короу. Оце спецефекти, оце я розумію. Все, всіх розкидали. Тепер можна дивитися. Парові двері, де ти їх уже знайшла? А ось це? Мені ж цікаво, як відкриваються ці парові двері, що там знаходиться, якщо вони так закриті, настільки складний механізм, можливо, там щось дійсно хороше лежить. Потрібно просто підпалити, і все запрацює. І двері відчиняться. Є. Тронна зала. Як їх багато! Куди я прийшла? Навіщо я сюди прийшла? Йди звідси. Пергіт? Хто це? Хто це в біса такий? Що за пергіт? Так, от вас я точно не хочу бачити. Ви найнебезпечніші тут створіння. Зараз я тут всіх покладу. Ви не переживайте, ви не хвилюйтесь. Все? Ха, в мене вже місця немає. Щоб збирати речі.
Скільки всього тут мені дали, що просто не влазить. Тут навіть можна взяти чарівну паличку Роланда Дупса. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Мені здається, що ми знову пішли занадто швидко по квесту, тому що, мабуть, десь тут сидить цей Роланд Дупс, а ми вже віднесли його чарівну паличку. Випередили квест. Все як завжди, в принципі. А тепер цікаво дізнатися історію цього містера Дупса, типу, що з ним трапилося. Я так розумію, що його взяли в полон ті гобліни, з якими ми вже розібралися. Заточили його десь тут у підвалах. Зараз ми його, мабуть, уже знайдемо. Всіх вбили. Чудово. Це якісь підвали. На ось і її тато крепотує. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Oh, you found it! Pass it to me. Hurry, before they come. I must get out. Hurry! Містер Дупс, я тут уже всіх вбила, тут живих немає. Ніхто не повернеться. Це відкрив замок. Дядечка який. You did it! I found my wand and... Wait! You're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. Що ти таке кажеш? Mr. Oakes, I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. Іди з Богом. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Та це якась дурня, типу не всі чарівники такі. Один йому такий трапився і все, він всіх чарівників записав в поганих. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right?
I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you her worries outweigh yours. I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Зник. Все, ми виконали завдання. Я не думала, що воно буде настільки довгим, що це все закине нас в закинутий замок. Ніколи не знаєш, куди тебе дорога Хогвартса заведе. Щось я гадаю, що ми будемо на цьому закінчувати цю серію, щоб її ще більше не затягувати. А вже в наступній серії ми продовжимо наші пригоди, тож тицяй вподобайки цьому відео, напиши будь-який коментар в підтримку українського ютубу, а також підписуйся на мої соцмережі. Все є в описі під даним відео. З вами була Валіана, до нових зустрічей, всім бувайте!